The grand election 1 year on continues, and tonight's suspended IEBC CEO is speaking out in his first major sit-in interview. He talked to Kenyans Sophia Wanuna. Here is a sneak preview of that interview coming up shortly. That interview coming up shortly here on KTN Prime. Now, last night, KTN News anchor and political reporter Akisa Wandera told the painful stories of innocent Kenyans who lost their lives because of an election. Tonight, in the second of the three-part series, The Price of Democracy, Akisa talks to Kenyans who may have managed to cheat death but live with constant reminders of the trauma that the election in 2017 caused them. Take a look. August 8th, 2017, slightly more than 19 million Kenyans took to the polls. A heavily contested election it was, and the stakes quite high. On election day, David Otieno Obare cast his vote in Nyalenda in the county of Kisumu, and keenly followed the historic events that saw the country head into a repeat election. Nilipofika mali nanunua samaki hapo karibu na barabara, nilipata kama watu hawakuwa. Nilipoamua kurudi kwa nyumba, nilipiga hatua karibu 5 hivi. Nikastukia kitu imenigonga kwa umbali, nikasikia shock. Lakini nikasikia kama shock. Dakika kidogo nilistukia mguu yangu ya right imekuwa fupi chini. What followed were days that turned into months in hospital. A painful and ending nightmare, he says. Waliniambia ati nafaa nitafute chuma yenye itawekwa kwa miguu. Baada ya risasi kugonga, ilienda ikatokea huku nyuma. Sasa particles zenye zilikuwa zimebaki huko ndani ndio walitoa. David left the hospital for his home, thinking the worst part of everything was over. But it was not. In fact, it only got worse. Bibi aliamua kutoroka. Wakati niliamua kurudi nyumbani, ndio sasa yeye alisema hawezi kuja nyumbani, yeye anaenda kwao. Life was hard enough in the lakeside city, and here in the village, it is no better. They now depend on his mother and well-wishers to survive. Sasa kuna vitu zingine mama mzazi haizi jifanyia. Kuna wakati wengine nawaza mpaka nasema ati ni heri nichukue sumu nimalize maisha yangu, kwa sababu naona tu life yangu tu hivi. Not too far from where David was shot lives Owor Issa Saidi, a 26-year-old electric and electronic engineering student at the Kisumu Polytechnic. Issa too escaped death by a whisker. On the 25th of October, the eve of the repeat presidential election, tension was high in various parts of Nyanza region. On his way from school, Owor chose to take a longer route home, which he assumed would be safer. Watu walikuwa nakimbia Eltasketali. So sikujua na mimi pia nikasema just for my security nikaanza kukimbia. So in the event of running, making that step of running, kasikia shot. Kasikia shot na next step kaland. He shows us scars in the bullets from his back to his chest. Scars that look painless at a glance, but in reality are slowing down his life's pace. During revision, I normally find it hard time because if there's a weather change, hard to go for seek external assistance somewhere. He may have cheated death, but the scars haunt him every day. In the event of a sudden shot, a sudden sound, I normally feel that trauma in it. Hata saa zingine nikiona polisi, sitaki hata kukaribiana naye. Issa Saidi Owor and David Otieno Obare are not the only ones still haunted by last year's events. 47-year-old Rose, not her real name,
is a victim of sexual abuse during the electioneering period. Rose is a widow, a mother of 6, and a businesswoman. She lives in Nyamasaria in the county of Kisumu. This is her heart-wrenching story. Watu wa jeshi walikuja kitu saa 10 jioni, wakasuka kwa lori. Dakika kidogo na wengine pia wakatokea. Sasa wakaanza kurusana mawe, tukaingia kwa nyumba. Nani hapo kwa hii nyumba? Fungua mlango. Mimi ndio wakina Raila, mnasumbua watu hapa. Tutaweka moto kwa hii nyumba, fungua. Na nikamwambia mimi sijatoka nje. Mimi nilikuwa tu hapa ndani. Wacha kujibu. She gave out all she had then, but they were still not done with her. Fika kwa mlango, mwingine anasema pana, hatuwezi enda hivi. Mwingine akapiga mgongo. Lala chini. Nikalala. Alafu mwingine akaingia, wakararua nguo. Sasa walikuwa watatu. Numbed by what had just happened to her, Rose stayed right where her abusers left her for a long time. Mimi nalala tu hapo, hata maji siwezi kunywa, hata maji na sina sauti, naweza kuongea nayo hakuna. Sasa siku moja ndio mzee mwingine anapita anasema, na hii nyumba tunaona tu wazi, huyu mtu alikufa ama akoaje? Sasa yeye akakuja akanipata pale nililala, waliniwacha ndio niko. Sasa huyu ndio alichukua mimi akanipeleka hospitali. She sustained injuries in her joints, right arm and left shoulder. But that's not all. Her abusers left her sick. Wakapata kama niko positive, kaniambia nimekuwa infected. Sasa nikasema na watoto yangu nani atanichungia? On the last part of the series, The Price of Democracy, we look at concerns raised by victims with regards to justice and the government's response. We'll also delve into the handshake and the promise of compensation still gathering dust with the Building Bridges Committee. Akisa Wandera, KTN News. This marks a new beginning for us.